Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Heringway. Wir spielen Virtue's Last Reward weiter. Wir befinden uns immer noch im Treatment Center und wollen hier endlich raus. Vorzugsweise gelingt uns das, indem wir die beiden Memory Cards hier mal einsetzen. Und dann gucken wir mal, was hier bei der Uhr so passiert. Look, there's a hand on the face now. Oh, is this a minute hand? It's pointing to 5 past. Okay, das ist schon mal schön. Und dann müsste ja hier auch noch irgendwas Spannendes passieren. It did it again. There's another hand. Looks like an hour hand. It's pointing to 4 o'clock. So, das heißt, wir haben jetzt 4:05 Uhr. Hier. Genau. Ich glaube, das sollte es dann tatsächlich sein. So, das heißt, wir haben hier 4:05 Uhr. So, oh, das sieht sehr schön aus. Na gut, so oder so ähnlich. Ich glaube, man kann es kein bisschen lesen. Aber egal. So, was haben wir denn jetzt? So. Okay. Jetzt haben wir hier eine weitere Uhrzeit. Gut. Jetzt haben wir 5 Uhrzeiten und immer noch den Spielplan. Okay. Damit ist die ganze Geschichte jetzt aber tatsächlich noch nicht getan. Denn jetzt müssen wir ein bisschen kombinieren. The screen is displaying, bla bla bla. So. Eigentlich im Wesentlichen können wir das Rätsel jetzt lösen, ne? Wir haben ja sowieso keine Gegenstände mehr, glaube ich. Nö, jetzt haben wir nur noch das Tablet. A tablet. The screen says the following. 4 pieces for the first password, 1 piece for the second password. If I touch it, the screen changes. So, das war jetzt im Endeffekt auch schon der Hinweis für das Ganze. Ich muss auch dazu sagen, das, was wir jetzt haben, ich habe das jetzt nicht hundertprozentig perfekt aufgemalt, das zum einen, und zum anderen nicht hundertprozentig perfekt gemacht. Das hier oben links, dieses 1:11 Uhr, das können wir komplett ignorieren. Weil das ja das ist, was dann quasi gesehen durch den roten Laser des Löwengemäldes, das ist das, was ergänzt wurde. Das heißt, das hier ist im Endeffekt das hier, 0:15 Uhr. Dementsprechend kann das hier eigentlich komplett alles, ne? Das kann eigentlich, boah, warum ruckelt das eigentlich hier in diesem Memo-Bildschirm so unfassbar? Also der Cursor, wie der sich hier bewegt, das ist ja der Wahnsinn. Das funktioniert mal so überhaupt rein gar nicht. Halleluja, aber egal. Gut, also das können wir hier vollkommen außer Betracht lassen. Dann, wichtig zu beachten, die Reihenfolge. 7:15 Uhr, das war die Uhrzeit aus dem ersten Pod. 6:20 Uhr, die aus dem zweiten Pod. 0:15 Uhr, die ergänzte Uhrzeit aus dem dritten Pod. Und 4:05 Uhr war die Uhrzeit nicht aus dem vierten Pod, sondern von der Uhr, die allerdings auch als Number 4 gekennzeichnet war. Das heißt, im Wesentlichen haben wir hier die Reihenfolge 1, 2, 3 und 4, die wir beachten müssen. Und jetzt geht es im Folgenden darum, dass wir uns das Spielbrett nochmal genauer angucken. Illustration of a Dice Game. So, wir haben hier die beiden, oder die 4 Spielfiguren, 1, 2, 3, 4. Jede dieser Spielfiguren steht für eine Uhrzeit. Und so wie die Uhrzeit uns angegeben war, so müssen wir uns quasi gesehen hier auf dem Spielbrett also bewegen. Nehmen wir also zum Beispiel mal die erste Zeit, 7:15 Uhr. So. Hier in der Mitte wird uns beschrieben, wie wir laufen müssen. M steht für Minutes. Das H steht für Hours, also Minuten und Stunden. 7:15 Uhr. So, das heißt, ich muss zunächst einmal 15 Schritte nach so lang gehen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und dann muss ich eigentlich wieder 7 Schritte zurückgehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann würden wir sehen, dass das Ganze mit einem P anfängt. Und das wäre quasi gesehen der erste Buchstabe. So,
Dann haben wir 6:20 Uhr. Das heißt, 20 Schritte nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und 6 Schritte wieder zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zweite Buchstabe ist also ein A. P und ein A. So, dann als dritte Uhrzeit haben wir 0:15 Uhr. Also einfach 15 Schritte nach rechts gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also ein S. PAS. Und als vierte Uhrzeit haben wir 4:05 Uhr. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4. Das erste Passwort heißt also Past. So. P-A-S-T. Check. Completed. Good job. You logged in. Yeah, but look at the screen. Ja. Huh? This is... It's a password for the safe. You have found a safe password. Wundervoll. So, aber das war jetzt natürlich nur das erste. A tablet. The screen says the following. 4 pieces for the first password. Das ist eben gerade das, was wir getan haben. 1 piece for the second password. So, was bedeutet jetzt 1 piece for the second password? Ist im Endeffekt ganz einfach. Wir müssen jetzt einfach nur nochmal dieses Spiel spielen. Allerdings gehen wir diesmal nicht immer wieder zum Startpunkt zurück, um einen neuen Buchstaben zu bekommen, sondern es fängt wieder mit einem P an, aber dann müssen wir eben weiterzählen. Sprich, für die zweite Uhrzeit, 6:20 Uhr, müssen wir ab hier dann zählen. Also gehen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 wieder zurück. Haben wir also P und ein O. Dann 15 Schritte wieder nach rechts für 0:15 Uhr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. POU. Und dann für 4:05 Uhr müssen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5 hier hin und 1, 2, 3, 4. Also P-O-U-R. Por ist also das zweite Passwort, was wir eingeben müssen. Und so funktioniert das Ganze. Completed. Kann man darauf kommen? Ja, nein, vielleicht, eventuell. Hey, thought so. Nice work, Sigma. Yeah, I guess. Oh, wait. Look. Ja, und schon färbt es sich blau. Und da haben wir also unser zweites Passwort. Huh? This one is different. All the symbols are in different spots. You have found a safe password. Oh mein Gott. Und damit haben wir den Raum gelöst. Ja, das war ein erfolgreicher Raum. Ausnahmsweise mal. Und ich habe mich nicht gar so schrecklich blamiert. Übrigens auch gerne mal als Zwischenfrage so eingeworfen. Am Anfang 2 oder 3 Leute von euch hatten das mal so gesagt oder so geschrieben, so nach dem Motto, werden die Rätsel in den späteren Rätselräumen eigentlich besser oder beziehungsweise wird das Ganze dann schwieriger oder wie auch immer. Nach allem, was ihr bisher jetzt so gesehen habt, würdet ihr sagen, dass die Rätsel in diesem Spiel okay sind? Oder ist euch das alles immer noch viel zu leicht? Oder ist euch das teilweise ein bisschen zu abstrakt? Oder, das würde mich mal interessieren, wirklich, wie ihr das so einschätzt. Ich meine, das ist ein bisschen schwer zu beurteilen, wenn man das Ganze jetzt im Endeffekt nur sieht und dann von mir so vorgekaut bekommt. Aber ja, also wie gesagt, könnt ihr gerne mal was zu schreiben. Würde mich mal interessieren, ob ihr damit jetzt so zufrieden seid oder eben nicht. This is a safe, right? Yeah. Just like the ones in the AB room and infirmary. It should open when we plug in the right password. Assuming it works like the others, of course. Ja, warum sollte es auch anders funktionieren, offen gesagt, aber naja. So, also, was haben wir hier? Sonne, Sonne, Mond und Stern, Stern, Mond. Sonne, Sonne, Mond, Stern, Stern, Mond.
Sonne, Sonne, Mond. Completed. Und? Hallo, Goldfile. You did it! You opened it! You found a Goldfile. Wundervoll. So, gucken wir uns dann bei Gelegenheit mal wieder an. Und jetzt direkt das nächste Passwort hinterher. Das war Stern, Stern, Mond? Ja, war's. Completed. So, und jetzt werden wir gespannt sein, was hier alles drin ist. Huh. It's open. Good job! That's twice you opened it. Whoa, that thing looks dangerous. You mean this gun thing? Yeah, I wouldn't worry about it. I think this is just... this is just, in Anführungszeichen, an injection gun. Hat ja glücklicherweise in diesem Spiel noch nie jemanden getötet. Okay. Ich hatte ja so Mutmaßungen angestellt, beziehungsweise ich hatte mich gefragt, wir hatten doch in der Krankenstation, Infirmary, wir hatten doch da schon eine Injection Gun gefunden, die so überhaupt gar nicht relevant schien. Vielleicht auch gerade deswegen, weil diese Injection Gun damals oder im Infirmary nicht geladen ist oder war. Kann gut sein, dass hier diese Injection Gun mit irgendetwas versehen wurde. Und ja, das war ja das Ding, für das sich Dio so sehr interessiert hatte bei dem einen Durchgang. Beziehungsweise, das dürfte ja auch das Ding sein, was Luna in den anderen Durchgängen umgebracht hat. Oder? Ich denke mal. It's a helpful tool, not a weapon. are you sure? I think that kinda depends on what's in that vial there. The label says Neostigmine. Huh? What did you just say? Neostigmine? Why? Does that mean something? Let me see it. Neostigmine. Neostigmine. I feel like I've heard that somewhere before. No good. I can't remember. Damn. I don't think it's bad though. Do you have any proof? Nope. Of course not. Müssten wir uns jetzt daran erinnern? Nö. In keinem der anderen Durchgänge wurde irgendwann sowas erwähnt, glaube ich. Could you let me hang on to this? Are you sure it's not dangerous? What would you do if it was? Alright. I trust you. You don't seem like a bad person. Thanks. Then how about I let you take me on a date sometime? If we get out of here in one piece. Yeah! Cool. Moving on. We've still got a bunch of stuff in here. Yeah, but it's all flat stuff. Yes, it is. First we've got a map. Floor B. The map I found in the infirmary said floor A. I guess that means floor A is the top floor? I mean, we took the elevator down to get here, right? Yeah, that sounds right. Up next. Some grey cards. Keycards. They've got moons on them too. These must be the moon keys the announcer was talking about. There are two of them, just like with the sun keys. One for you and me. And the other one's for Quark. But he's... Ja. Naja. Well, there's not much point in giving it to him. I'll hang on to it for now. Okay, what's next? A piece of paper with something written on it. Here are some more AB game rules for you. Not voting is not an option. Okay, das ist also auch hier im Treatment Center drin. If both parties refuse to vote, then everybody gets penalized. In other words, one person out of every color group of 3 has to vote. Ja, kann man sich vielleicht auch nochmal vor Augen führen, weil ich vor kurzem erst wieder die Frage irgendwie gesehen habe.
Also ja, es geht einfach nur einzig und allein darum, wir sind ja immer eine Dreiergruppe und es geht nur darum, dass einer von diesen dreien quasi gesehen, einer von den dreien muss wählen gehen. Entweder einer von den beiden Typen, die ein Paar bilden, oder der eine Solo-Typ. Nur einer von den dreien muss wählen gehen, damit eben nicht alle bestraft werden. Ansonsten ist es aber, ja, wie gesagt, nur einer von den dreien. Nicht irgendwie einer von den Pairs und der andere Solo muss in jedem Fall, sondern, aber gut, okay, vielleicht, ja, ich glaube, man könnte es verstanden haben. In other words, all three of us can't not vote. One of us has to. So either you or me? So either you or me, you mean? Oh well, there's no reason not to pick ally in the next round anyway. Of course, first we've gotta get out of this room. And that'll be easy. Just look at the last thing in the safe. The key to the exit. Key found in safe. Yay! We found this key in the safe. It should open the exit. Let's go. Und jetzt können wir endlich das Treatment Center verlassen. Wundervoll. Hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert. This is a log for the exit. It says log right now. Are you ready? Yeah, I'm ready. Okay, let's do this. 3, 2, 1. So, hoppsala, Entschuldigung. Bin ich gegen das Mikro gekommen. You found it. Ich bin jetzt mal gespannt, was die anderen tatsächlich so gefunden haben. An ambidex gate has been opened. War ja klar. 45 minutes remain until ambidex game polling closes. What the hell? Somebody else must have opened one of the AB rooms. Why would they do that? Whatever. We should be heading back anyway. I headed for the door. Wait! Clover's voice stopped me. What is it? I turned to see her pointing toward the wall with the treatment pots. The screen, it changed. Huh? What? The screen on the pod's monitor thingy. Oh yeah. It says recent operational records. I stepped closer and began to read. What it said was interesting. Currently treating one subject. That one subject had to mean Quark. This was the pod we'd put him into after all. I read on. 7:48 Uhr. One subject released. 8:06 Uhr. One subject successfully restored. 8:16 Uhr. Cold sleep mode disengaged. Beginning restoration of one subject. All prior records have been erased. Authorization admin. I checked the other pods. They were all the same. 7:48 Uhr, one subject released. 8:06 Uhr, one subject successfully restored. 8:16 Uhr, cold sleep mode disengaged. Beginning restoration of one subject. All prior records have been erased. Authorization admin. Whoa, what is all this? I think it's saying that about 8 hours ago, somebody in this pod woke up from cold sleep. Well, 3 people actually. 1 for each pod. They all say the same thing, see? That's before we all woke up, huh? I mean, it hasn't been 8 hours yet. Yeah. So the 3 pod people could be 3 of us. They could have been captured earlier. Don't know how much earlier. Then they were thawed out 8 hours ago and carried into the AB rooms. Yeah, that seems reasonable.
I really don't think there'd be anyone else in here besides the 9 of us. Well, I guess it's actually the 10 of us, huh? Yeah. If you count the old woman we found, then it would be 10, wouldn't it? So, who were the 3 pot people? Don't ask me. How am I supposed to know that? All it says is subject. A, that's creepy. B, it doesn't tell us anything about who they might have been. It doesn't say when they were put into cold sleep either. And this bit, where it says, all prior records have been erased. Authorization admin. That seems pretty suspicious to me. I wonder why they wouldn't just write the time though. What? Well, you said it yourself. The log says 8 hours ago, not like 9 o'clock, 50 minutes, ihr wisst schon, 9:15 am Morgen. Those minus signs have to mean this far in the past. Who would ever write the time like that? Yeah, that is weird. Maybe Zero Senior doesn't want us to know what the actual time is. Why not? Hell if I know. Speaking of things I don't know, why did this stuff suddenly show up? It seems like whatever it was that triggered this activated as soon as we opened the door to leave. Wouldn't that mean Zero Senior set it up to work that way? Yeah, but why? That's what I'm asking. What reason would he have to do that? Maybe he wanted us to see the records. Perhaps, but he deleted a bunch of the data. Why? Naja, weil er nur wollte, dass wir das sehen, was wir jetzt sehen. Was ja auch schon mal sehr interessant ist. Could it all be a trick? A trick? All of these records are fake. Zero Senior just set it up to mess with us. So you're saying this was just a joke? Well, I can't say for sure, but it seems possible. Right? No, it doesn't make sense. Well, let's ask somebody else. Maybe they can think of something. Yeah, you're right. If the AB gates have been opened, we need to be heading back to the warehouse anyway. Yeah, and we need to tell everyone what happened with Quark. We double-checked that Quark was alright in his pod, then hurried out of the treatment center. Ja, da kommt jetzt plötzlich so das Thema Kälteschlaf ins Spiel. Was ja auch relativ interessant ist. Und was vielleicht dem einen oder anderen da draußen hilft, wenn ich mir so die Kommentare der letzten Tage so angucke. Was die eine oder andere Theorie angeht. Aber naja. Is this another warehouse? It looks just like the other one. Hey, could you show me that map? Yeah, I thought so. This one is right under the floor A warehouse. Huh? So it is. Oh, are those? Those doors are wide. And there are 3 of them. Okay, let's go take a closer look. I knew it. These are chromatic doors. See? They've got a little box right next to them, just like the others. So these are the third round chromatic doors, huh? I guess we'll be coming back here pretty soon. Yeah. Well, we might not have to. What do you mean? We both have 6 BP right now. Yeah, that's true. So? We're a pair, right? Yeah. And who's our opponent? Quark. Exactly. But he's in the pod right now, so... If no vote is recorded before the deadline has passed, any non-voting parties
will automatically ally. Ich mag es, wie sie denkt. You aren't saying we should pick betray, are you? Weren't you planning to? I thought that was why you were okay with option C when we were making the groups. No, that's not. I thought that with Quark's condition, I'd be able to choose ally and not worry about getting betrayed. Oh, come on. You don't need to lie to me. We're partners. That means we share the same destiny. So let's not hide anything from each other, okay? I'm not hiding anything. Wait, you're serious? You were really going to pick ally? Whoa, hold on a second there. We might not get another chance like this. Let's say we ally and get up to 8 points. We don't know if we'll be able to get any points next round. For all we know, there might not even be a next round. There are 3 other people with 6 BP, right? Dio, K, and Phi. What do you think's going to happen if one of them gets 9 points this round? That's not going to happen. Why not? Phi and Luna are playing against Tamuchi. He's only got 1 BP left though. I really don't think they'd pick betray. If Tamuchi picked ally, they'd kill him. The same goes for Dio. He's playing against Alice and Kay, and Alice BP. No! Don't even think about that! I agree. But her BP is the same as Tamuchi's, so unless Dio's willing to kill someone, he won't be able to get his BP to 9. Then Alice has to vote betray. Yeah, that is generally the best defensive choice. But if Dio chooses ally, Then, Kay would have 9 BP. yeah. Jeez. Well, it's just like I said then. If Kay gets 9 BP, then there won't be a third AB game. Well, that's not necessarily the case. So it's over when someone gets 9 BP. Nope. As long as that person doesn't open the number 9 door, the game goes on! So you think that Kay will stay here, even if he gets enough points to leave? I don't know, but it's possible. No, it's not! Well, we can think about how we're going to vote later. For now, we need to get back to the others. There's a couple things I've gotta do when we get back. Fine. Okay, back to floor A then. Let's move. I turned and headed for the exit. After a few moments, I heard Clover's footsteps following behind me. Ja, also so wie wir die Konstellationen gerade gesehen haben und wie die beiden darüber gesprochen haben, ist es relativ eindeutig, dass wir die besten Chancen haben, um nicht zu sagen, wir haben eigentlich die einzigen Chancen, in der nächsten Runde auf 9 BP zu kommen. Was sehr interessant wäre. Zum allerersten Mal in diesem Spiel wäre dann nämlich mit auch Sigma derjenige, der 9 BP erreichen würde. Und das könnte uns unter Umständen wirklich die Gelegenheit oder die Chance geben, zu schauen, was genau hinter der Tür mit der Nummer 9 denn zu finden ist. Diese Gelegenheit hatten wir bisher einfach noch nicht. Dementsprechend, es ist verlockend. Natürlich verraten wir Quark. Natürlich könnte das unter Umständen nicht gar so gut ankommen bei den anderen. Aber, naja, es ist verlockend. Irgendwie. Muss man ja mal so sagen. Clover. Oh, thank goodness you're back. Yep. Are we the last ones? Yes. Hey, where's Quark? Tamuchi's expression was furious, and from the way he was stomping toward me, I felt like I only had a few seconds before I was on the ground with his hands around my neck. I explained what had happened with Quark and the pods as quickly as I could.
So are these pod things really safe? Probably. Probably? No, they are definitely safe. He's fine. Well, are they safe or aren't they? Look, I'm just worried about him, alright? Can you take me to this treatment center, Clover? Don't worry. We've still got 20 minutes left. Plenty of time to go have a look and come back. Okay. Come on then. As soon as she finished, she was off. Tamiyuchi followed at her heels, and in the blink of an eye they were gone, out the magenta door. Alright, you guys got some splaining to do. I beg your pardon? You opened the AB gates before Clover and I got back, didn't you? I want to know why the hell you'd go and do something like that. Sigma, take a look. As she spoke, Phi gestured toward the line of AB rooms. Only one was open. It's not like we opened them all up. So you're saying only one person, or one pair, jumped the gun here? Yes. Well then, who was it? I opened it. So it was you. Figured as match. It's not really a big deal, okay? I mean, you came right back. Yes, Dio. Yes, it is a big deal. Why? If you hadn't made it back by the deadline, you'd have just defaulted to ally. No, not just. Are you telling me you didn't know? Didn't you find one of these notes? What? We found this in the treatment center. There was no such thing in the pressure exchange chamber. I didn't see one in the pantry either. Huh? Well, whatever. You should really probably read it though. Here are some more AB game rules for you. Not voting is not a option. If both parties refuse to vote, then every bunny gets penalized. In other words, one person out of every color group of 3 has to vote. You get it now? If we hadn't gone back in time, Clover, Quark and I could have died. And you just... Alright, I get it. Sorry. Cut me some slack though, man. I didn't know. So you wouldn't have opened the gate if you did? Of course I wouldn't have. What the hell, bro? Naja. You said the room you went into was a treatment center, right? Yeah? If they treat people there, I'd think they'd have shelves of medicine and stuff. Did you find any Accelavir? No. It's not really that kind of place. It just had those pots and that was it. Besides, if we'd found anything to cure Radical 6, we wouldn't have put Quark in the pot. I see. Can the pod cure Radical 6? No, unfortunately. How do you know that? Oh, well, it said so on the screen next to the pot. Something about how it can provide relief from the symptoms, but it can't actually cure the disease. That's better than nothing, though. Alright, there's one more thing about the pots I should tell you. As quick as I could, I explained what the records had said about the pod's occupants and their cold sleep. Cold sleep? Are you suggesting that 3 of us were, until recently, cryogenically frozen? If you can trust what we read, yeah. Which of us are the pod people then? I don't know, that's what I'm saying. It didn't say who they were or even when they were frozen. So this cold sleep, that means they basically froze the body solid, right? Not like how a bear or something hibernates where it just slows way down.
Yeah, I think so. So, what would happen to the heart? What? Wouldn't it stop when you were put into a cold sleep? Your heart stops. Your bracelet comes off. Hoppla. Oh. So if you go into cold sleep, our bracelets would come off? Then we can just defrost ourselves right away. You said there were 3 pods, right? We'd only need to do it 3 times for the 9 of us. Uh-huh. I imagine that will work for you, but perhaps not so much for me. The armor. Don't worry. I'm sure we'll figure something out. We should go have a look at any rate. We'll be able to come up with a plan once we know more. Of course. Aber die Idee ist voll gut frei. Ich liebe es, wenn Leute mitdenken. What? What do you mean the cold sleep function doesn't work? I'm sorry. You don't have anything to apologize for, Luna. Zero Senior must have just locked it down. But when Clover and I were here, it worked. Yeah, I remember checking it. Then that bastard set this up. Oh, that's low. It is not pleasant, but consider this. We have seen how thorough Zero is. Would he really have left such an obvious loophole? Maybe I shouldn't have said anything. If Zero Jr. heard me, he could have shut it off. Whatever the case, it is an unfortunate outcome. Unfortunate? Really? You sure? Aren't you just a little bit relieved? After all, we were gonna get our bracelets off while you were stuck with yours. How could you say that? I would never be so petty as... Before Kay could finish, the announcer's voice echoed through the facility. 10 minutes remain until Ambidex game polling closes. All players, please enter your votes. If no vote is recorded before the deadline has passed, any non-voting parties will automatically ally. Time's running out. We should get back, guys. I'm staying here. I can't leave Quark. Are you nuts, old man? You're a solo. Luna and Phi could kill you. Yeah, I know. I've only got 1 BP. Exactly. If you don't vote, you'll default to ally. All they have to do is pick betray. We won't. You staying here won't change our vote. Right. We always intended to choose ally. Tenmyoji staying here is just another reason for us to stick to that plan. Luna has the same number of BP as you, Tenmyoji. Normally, the safe plan would be to choose Betray. Since you will be unable to betray them, then Phi and Luna can choose to ally without worrying about their own points. Yes. Well, there you go. I trust Phi and Luna. I'm sure they'll choose ally. Sounds good. Okay then, Tenmyoji, you take care of Quark. You think I need you to tell me that? I won't take my eyes off him for a minute. Come on. We don't have much time left. We need to go. Also gehen wir wieder zurück. Back at the Floor A warehouse, we opened the AB rooms. Four minutes remain until Ambidex game polling closes. Alright, Clover. We should probably head into. Okay. Eigentlich fast schon schade, denn eine gewisse Sache kommt jetzt gar nicht zur Sprache. Die Tenmyoji eine Idee, die Tenmyoji ja in den Raum geworfen hatte, kurz bevor wir die zweiten Chromatic Doors betreten hatten. Er hatte dann nämlich gesagt, er traut uns nicht, klar, weil wir das letzte Mal auch Betray gewählt haben. Und ihm wäre es lieber, wenn Clover bei dem zweiten Ambidex-Spiel alleine in den Raum reingeht, um zu wählen.
eben genau damit so etwas nicht passiert, wie zum Beispiel, dass ich jetzt einfach sage, okay, ich will nochmal Betray und so und dadurch, dass Quark eben dadurch Punkte verliert. Wäre ihm ja ganz genehm gewesen. Er hat sich jetzt ein bisschen selber aus dem Spiel genommen, natürlich dadurch, dass er bei Quark bleibt und auf ihn aufpasst. Und dadurch kann er das jetzt quasi gesehen nicht mehr überwachen und wir sind wie selbstverständlich hier jetzt mit reingegangen in den Raum. Also von daher, naja, ist dann halt so. Kommt uns aber natürlich auch entgegen, wenn wir mal ganz ehrlich sein wollen. Sigma, do you remember what I said back in the other warehouse? Yeah. You told me we should betray Quark, since we might not get another chance like this. Right? Yeah. Can I, take that back? Huh? I changed my mind a little bit after talking to Tenmyoji. I think we should choose ally. Hey, that's more than just a little bit. That's like someone trading in a Shih Tzu for a German Shepherd. What the hell happened with you two? Did he say something to you? I can't tell you. What? Why? I just can't. You'd laugh if I did anyway. I won't laugh. Really? Promise. Well, I still can't tell you. Hey, come on. I promised. I told Tenmyoji I wouldn't tell anybody. Das haben die beiden untereinander ausgemacht, als Tenmyoji sich von Clover hat zum Treatment Center führen lassen. Er muss da irgendwie nochmal mit ihr gesprochen haben oder ihr irgendwas mitgeteilt haben. Er wird ihr irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verklickert haben, warum er ihr eigentlich vertraut. Und das scheint jetzt auch für sie eine relativ große Bedeutung zu haben. Alright, fine. I won't ask about it again. But Tenmyoji doesn't really have anything to do with this, right? Our opponent is Quark. No, he does matter. Quark is really important to Tenmyoji. If we betray Quark, we're betraying Tenmyoji. Come on, don't you remember? When we were going into the red, blue, and green doors, Tenmyoji said something. I didn't say there wasn't anyone I trusted. There's one person. Clover. I just know that you'll keep him safe. I can't betray somebody who'd say that about me. You seemed pretty ready to betray him back on floor B. That's because I didn't know who he was. Oh ho! So you're saying you know who Tenmyoji really is? Well, if what he told me was true, yeah. 1 minute remains until Ambidex's game polling closes. Was hat er ihr gesagt? Please, choose ally. You aren't going to try and vote yourself? If I try, you'll just throw me off, right? I don't think I'm strong enough to fight you. So... Alright. With that, I turned to face the voting machine. The question was, what would I do? Ally or betray? Just as Clover had said, betraying Quark was like betraying Tenmyoji. That wasn't even taking into consideration that Quark was just a kid. And he was infected with a deadly disease that would almost certainly kill him if we didn't do something. How could I betray someone like that? Only a monster would take advantage of a helpless child for their own gain. On the other hand, what Clover had said in the warehouse on floor B was true. It was unlikely that I'd get a chance like this again. If I chose betray, then I'd have 9 BP. I would be able to escape this godforsaken hellhole. 10 seconds remain until Ambidex's game polling closes. So what would my choice be? What would I do? Ally or betray? I chose 3, 2, 1. Ich wähle natürlich irgendetwas, was wir jetzt aber nicht mehr heute sehen, sondern stattdessen
dann beim nächsten Mal. Es ist unfassbar verlockend. Natürlich von einer moralischen Sichtweise, sofern so etwas Ähnliches wie Moral in dieser Welt vorhanden ist, aus einer moralisch-emotionalen Sichtweise heraus würden wir natürlich Ally wählen wollen, damit Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den Charakteren herrscht und damit alles einen friedlicheren Gang geht. Aber wenn wir einfach mal egoistisch sein wollen, wenn wir einfach mal uns denken, wir befinden uns hier in einer verdammt beschissenen Situation und wir wollen dieser ganzen Situation einfach nur entfliehen und es kann uns doch mehr oder weniger scheißegal sein, was aus einer anderen Person wird. Wenn wir einfach mal so denken, dann wäre Betray die einzig logische Wahl, denn dann haben wir tatsächlich die Chance, einfach zu entkommen und den ganzen Schrecken hinter uns zu lassen. Und wäre das nicht eventuell die Option, die die meisten unter uns wählen würden? In so einer Extremsituation? Fragt euch das mal selbst. Na gut, für den Moment soll es dann erstmal wieder gewesen sein und beim nächsten Mal gibt's die Antwort auf all unsere, also nicht auf alle unsere Fragen, aber auf ein paar Fragen, eventuell. Ich sag dann jetzt erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.